sa kahalan nga equation. So, ito no, ang pamaag para makuha na to ang friction factor. So, first is, para makuha na to ang friction factor, kuhaon pa na to o say equivalent nga roughness para sa pipe. So, ato pang i-identify unsay material nga gigamit sa pipe, whether it's plastic, whether it's glass, whether it's iron, it's stainless steel. So, kung maka-identify na tao kung sa nga material, so makuha na to ang equivalent niya nga roughness. So, kung na tayo roughness, muna itong 85 o diameter niya. So, muna itong substitute ani nga equation or ari nga equation. Then, makuha na nato ang friction factor knowing nga nagkuha na tadaan kung siya itong Reynolds number. Kaya, di ba, Reynolds number, may una na itong bukaton para ma-identify na to whether the flow is laminar or turbulent. So, muna siya. So, kung nana tayo F, makakuha na tao friction pressure loss knowing nga na po kay average velocity. So, sa laminar flow, diba, ang average velocity, diba natin sila relation nga ang maximum velocity that is equal to 2 times the average velocity. But in turbulent, dili na to ni gamiton nga relation because tungod sa grabe ang velocity fluctuations sa turbulent flow, lisod ang relation sa maximum velocity and the average velocity. Mo nang usually, basta ang problem gani is a turbulent flow, ang i-given nila daan is the volume flow rate. So, mag-given sila volume flow rate, so kuhaon na to ang atong average velocity using the relation of volume flow rate over the cross-sectional area. So, nga naon na to pagkuha. So, usually good sa mga problem ng turbulent flow, ang volume flow rate ang ilang i-given, dili ang velocity. Okay, so na po tayo another relations nga proposed ni Swami and Hain. So this is accurate to within 2% of the Modi chart. So na relation ani for head loss. So head loss is equal to 1.07 times the volume atong takaan gamay kan. Okay, so for head loss, you have here 1.07 times the volume flow rate squared times length over the gravitational acceleration times the diameter raised to the power of 5. So, it times na to ni siya to ln the roughness over 3.7 times diameter plus 4.62 times the kinematic
viscosity times diameter over the volume flow rate raised to 0.9 to the power -2. Then naputay relation adi for the volume flow rate. So volume flow rate that is equal to negative 0.965 times the quantity gravitational acceleration times the diameter raised to the power 5 times the head loss over the length raised to 0.5 times ln the roughness over 3.7 times diameter plus 3.17 times the squared of the kinematic viscosity times the length over the gravitational acceleration times diameter cube times the head loss raised to the power 0.5. Then for diameter, so we have here 0.66 times the roughness raised to 1.25 times length times the volume flow rate squared over the gravitational acceleration times the head loss raised to 4.75 plus the kinematic viscosity times the volume flow rate raised to 9.4 times length over the gravitational acceleration times head loss raised to 5.2 and erase na to tanan to 0.04. Okay, so mora to ang mga formulas for turbulent flow. So tag-asiya og mga formula no pero gamay ra siya og formulas compared to the laminar flow. So para masabtan na to ang mga formula, so we will proceed to the example. We have here problem number 1. So water at 60 degrees Fahrenheit with a density of 62.36 pounds per cubic feet and dynamic viscosity of 7.536 times 10 raised to -4 pound per feet second is flowing steadily in a 2-inch diameter horizontal pipe made of stainless steel at a rate of 0.2 cubic feet per second. So determine the pressure drop, the head loss, and the required pumping power input for flow over a 200 feet long section of the pipe.
Okay, so we have here given the diameter. The diameter of 2 inch, the volume flow rate of 0.2 feet cube per second, and length of 200 feet. So, unsay unang buhaton? Paano? Reynolds number siguro. Okay, so Reynolds number ang atong unang buhaton. Para may bawaan na to kung laminar flow ba siya or turbulent flow. So, for Reynolds number is equal to the density times the average velocity times diameter over the dynamic viscosity. So, wala tay average velocity. So, saan na to pagkuha ang atong average velocity? Flow rate over cross-sectional area ba ito? Okay, sakto. So, flow rate over the cross-sectional area. So, average velocity that is equal to the flow rate over the cross-sectional area. So, natay given nga flow rate nga 0.2 cubic feet per second over pi over 4 times the diameter squared. So, average velocity is equal to 0.2 cubic feet per second over pi over 4 times the diameter. Ilan may atong diameter? 2 inch, ma'am. Okay. Okay, 2 inch. So, ato na siyang i-divide to 12 para may mong feet. So, squared. So, this is equal to Per second. Feet per second, ma'am. so pila may value sa ato ang average velocity. It's 9.17%. Okay, so that is 9.17. 17 feet per second. So, since na naman tayo average velocity, so pwede na ito makuha ka ito Reynolds number. So, with a density of 62.36 pound per cubic feet times the average velocity nga 9.17 feet per second times the diameter 2 over 12 feet divided by the dynamic viscosity, which is equal to 7.536 times 10 raised to negative 4 pound per feet second. So this is equal to 126,431, ma'am. 126,431.87. 431.87. Okay, so 126 times 431.87 is greater than 4,000. So therefore, the flow is considered as Turbulent. Okay. So, turbulent. So, ang gamitin na to para makuha ang pressure drop is using that turbulent ka mga formulas.
So for pressure drop, this is equal to F, L over T. So the formula F L over D times the density average velocity squared over 2. Okay. Density times average velocity squared over 2. So, unsay kuwang na to? We have the length, we have the diameter, we have the density, the average velocity, and unsay wala tay. Friction factor. Okay, friction factor. Okay, so wala tayong friction factor. So, unsaon na to para makuha ang friction factor? So, pwede o gamiton na to ang kani nga equation, kahalan equation, pwede po o kani ka Colebrook equation. So, today, so kanina lang ka ang Colebrook equation awang gamiton. So, this is okay, so using Colebrook equation, we have 1 over the square root of the friction factor equal to negative 2 times the logarithm of the relative roughness over 3.7 plus 2.51 over the Reynolds number square root of the friction factor. So, mao na siya. Gamitan na to nga formula para makuha ang friction factor. So, na tayo Reynolds number. Ako ang nalang na to is the relative roughness. So, kuhaon na to ang roughness para ato ang dividend sa ato ang diameter. So, roughness, so makita na to na sa table 8-2. So, unsa nga material ang gigamit sa ato ang problem? So, balik ko na to o gamiton na to. Okay, balik ko na to problem. So, natay horizontal pipe made of stainless steel. So, ari ta sa table. So, stainless steel is equal to 0.000007 feet. So, 5 ka 0 feet. Ano sa iyang value for roughness. So, this is 0.000007 feet. So, muna siya itong dividan sa diameter. So, natay diameter nga 2 inch. So, relative roughness, that is equal to 0.0007 feet over the diameter nga 2 inch over 12 feet. So, this is equal to ilan may value sa atong relative roughness? 4.2 times 10 raised to the power of negative 5, ma'am. Pila? 4.2 times 10 raised to the power of negative 5. Okay, so 4.2 times 10 raised to negative 5. So, sa unit. Wala, ma'am. Okay, so wala tayo unit because we cancel ang feet of 50. So, kani 4.2 times 10 raised to negative 5. So, no niya itong i-substitute sa ato ang Colebrook equation. So, natay 1 over square root of f, that is equal to negative 2.0 logarithm of 4.2 times 10 negative 5 over 3.7 plus 2.51 over Reynolds number. So, the Reynolds number 126
431.87. 126,431.87. Square root of the friction factor. So, unsay value sa ato ang friction factor? Okay, nani nakakuha sa friction factor? 51 ba naman or 2.31 naman? Yan ang ibabaw sa 1 to 6. 2.51. Kuha mo nigaw sa 0.0258. Tapos ang i-recheck mo lahi na yun. Okay, so ang ka-Alvarado is 0.01739. Okay. So, pwede 0.0174 na lang. Okay, 4. Ang ato ang gamiton for the friction factor. So, manay ato ang i-substitute para sa pressure loss. Okay, so pressure loss, that is equal to F times length over diameter and density times the average squared over 2. So this is equal to 0.0174. Then length is, okay, right? 200. 200 feet over diameter nga 2 over 12 feet times the density 62, okay, that is 62.36. 62.36 pound per cubic feet. Then times the average velocity, which is equal to 9.17 feet per second squared over 2. So, nana tayo value sa ato ang pressure loss, which is equal to ano sa may value out ko, ano yung pound. Okay, pound mass sa rin is yan, no? So, ato sa lang yung times man po. So, 1 pound force. So, this is equal to 32.2 pound mass feet per second squared. So, para
So, ang mabilin is pound force per feet squared. Okay. So, ang answer na ang this is pound force per feet squared. So, pila na itong pressure loss. $1,698.85, ma'am. Di ko sure noon po. Okay, check. Pila to 1,698.85. 698.85. Okay, this is pound force per cubic feet. So, pwede na po PSI na to. So, that is 1 feet over 12 squared. So, pila may value sa atong pressure loss in PSI? $11.79, ma'am. Okay, 11.79 PSI. So, mo ni atong value for the pressure loss. So, nasabtan na ninyo? Mr. Ampo, same na mag-answer? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay, so ingat to pagkuha o pressure drop, no? So, gikan sa kuha na to ang Reynolds number. So, magkuha ta sa friction factor. So, para makuha na to ang friction factor. So, pangitaon sa nato sa table ug unsa ang equivalent ng roughness sa pipe nga ato ang gamit. So, kung makuha na to ang friction factor, so pwede na nato i-substitute sa formula for the pressure drop. So, next question is the head loss. So, head loss, asa ko man is space, ari na lang na to ni. Ari na lang na sa number 2 na to ibutang. There is na lang na to balikan. Asa mo may space ay ani na lang. Okay, so for head loss, pwede na to gamiton ang pressure loss over rho G. Di ba? So, head loss, this is equal to pressure loss na to, that is atong pound force per cubic square feet atong gamiton. So, this is 1698.85. 1698.85 pound force per square feet over density is 62.36. Okay, 36 pound mass per cubic feet times 32.2 feet per second square. So, naka-pound force ang ibabaw, naka-pound mass ang ubos. So, ato na lang ni siya, okay? Pound force. So, pound force is equal to 32.2 pound mass feet per second square. So, para cancel ni siya, pwede, then cancel ang pound force. So, mabili na lang is cube man is. So, this is feet na lang mabili. So, natay head loss which is equal to
Pila value sa ato ang 7.2. head loss? Pila? 27.2. Okay, 27 point 24. 24. Ana. Okay, so 27.24 feet. So, muna ato ang value for the head loss. So, last is the pumping power. So, pumping power. So, pumping power that is equal to the volume flow rate times the pressure drop. Okay, so natay volume flow rate which is equal to 0.2 cubic feet per second. So 0.2 cubic feet per second times pwede po siya times the pressure drop nga 1698.85 pound force per square feet. So, mabili na lang is pound feet per second. Okay, pilay value in pound feet per second? 339.77. 339.77 pound feet per second. So, pwede na nato BTU, pwede pa nato watts. So, depende o size i-required or pwede na po ingani na ato ang answer. So, pwede na to na siya compared to watts is 0.373. So, ipareha na lang nato sa atong libro. So, this is naka-watt siya 0.737 pound feet per second. Para natay pumping power which is equal to 461.02 watts. So, mo ni ato ang answer for pumping power, then head loss and pressure loss. So, nasabtan ra? Yes, ma'am. Okay, wala question? Ma'am, katong 64 over RE, ma'am, sa kuha na to, ma'am, di ba? Laminar to, ma'am, dito mga petrobillet. Para sa... Yes, sa laminar na to kay ang laminar flow, magdepende na siya sa Reynolds number ang iyang flexion factor. Ani sa turbulent, nanatay relative roughness. Ang perfect factor, mag-differ na siya, magdepende na siya tungod sa atong Reynolds number and so the relative roughness. So, dili na pwede to 64 over RE nga na. Sa laminar na to, katong table code na mga friction factor kung unsay mga shape sa ito ang mga ducting. So, para na to sa laminar flow. Okay, ma'am, salamat, ma'am. Okay. So, for turbulent, kanila yung Colebrook's equation o katong isa ka equation, parehara sa Colebrook. So, pwede po nung gamitin na to ang Moody's chart. Pero sa Moody's chart, makuha naman na to siya gamit ang equation. Mas, ang mas daghan pa nun siya o
liga sa point kay depende o pagtan-aw nimo yung straight ba ka o tanan-aw or basig natay difference sa atong mga points. So pwede ra ko og kaning equation na ato ang largo gamiton kaysa sa Moody chart. Okay? So next problem. So heated air at 1 atm and 35 degrees Celsius with a density of 1.145 kilograms per cubic meter and dynamic viscosity that is equal to 1.895 times 10 raised to negative 5 kilograms per meter second, and the kinematic viscosity which is equal to 1.655 times 10 raised to negative 5 meters squared per second is to be transported in a 150 meters long circular plastic sac at a rate of 0.35 meter cube per second if the head loss in the pipe is not to exceed 20 meters. So determine the minimum diameter of the duct. So natay given nga length that is 150 meters na provide volume flow rate nga 0.35 cubic meter per second. Then natay head loss nga given is 20 meters. So ang pangutanan niya is what is the minimum diameter of the duct? So, di ba first na itong buhaton dapat, kung natay problem is, pagitaw na to ang Reynolds number. Inalibawan na to, kung laminar or turbulent. So, kung gamitin na to ang Reynolds number, ani, which is equal to the density times the average velocity times the diameter over the dynamic viscosity. Wala tayo diameter. Since ang diameter ang question, then kung magkuha po ta sa atong average velocity, so that is equal to the volume flow rate over the cross-sectional area, and atong volume flow rate is 0.35 cubic meter per second over pi over 4 d squared. So wala po tayo d. So ang ato ang mga values for RE is in terms of D. Then, para makuha na to ang, di ba natin relation sa head loss, which is equal to F L over E times the average velocity squared over 2g. So that is equal to F L over D. Then ang atong average velocity. So mo po na yung atong Hi, we are so substitutan ani. So kani siya over 2g. So in terms yapon siya og D. Then, magkuha pa ta sa itong F, which is, kung Colebrook's equation, 1 over F, that is equal to negative 2 logarithm of wait sa minute ha. 5 minutes ha, wait sa. Nasa ko ito kung tayo.
Madugan na po ninyo balik. Okay. So, balik ta. So, kung ingani na po nga equation na itong gamiton, so magkuha na po ta og F. So, from the Colebrook equation, a negative 2 logarithm of the relative roughness over 3.7 plus 2.51 over Reynolds number over F. So, since ang atoang material is circular plastic, so ang value sa atoang relative, atoang roughness is, diba, for plastic and for glass, ang atoang roughness is 0 because that is smooth. So, wala siya roughness. So, 0. So, matangtang ni ato ang ma-zero ni siya because ang ato ang relative roughness, that is 0 over sa diameter na to nga. Itong diameter Anong tama? is, May gipangita mo. mo'y pangita ang ato ang diameter. So, 0 ra siya. So, 1 over the friction factor, that is negative 2, logarithm of 2.51 over RE square root of F. So, kani nga mga equation, pwede man og kani atong gamiton kay naman tay equation sa nang Reynolds number, the average velocity, the head loss, the friction loss, puro in terms of the diameter. So, natay 4 ka equations, natay 4 ka unknown. Ang friction factor, the anam tay given head loss nga 20. Head loss divided 20. So, ang kuwag rani is ang friction factor. So, natay 4 ka equation, pwede lang nato og kani atong gamiton. Ato siyang i-input sa calcu or ato siya tanagsatag sa og mga eliminate. So, daghan ka, taas siya kaayo og process. So, pwede ra, tungod kay daghan siyang equation, so pwede ra, og katong na lang atong gamiton, katong explicit relation nga gi-propose ni Swami and Hail. So, asa to katong tulo bitaw ka equation, kani. So, natay relation ang is the head loss to the volume flow rate. Then, ako tayo volume flow rate and the diameter. So, kung kani nga equation na itong gamiton, so, mura na siya, ato na siyang gi-assume nga turbulent. Kay kani ato ang gigamit nga mga equation. So kung gamito ni na to, na makakuha ta og value for the diameter, so ato na lang siyang i-verify whether turbulent or laminar. So ato na lang siyang ibalik og sige na, ato siya ibalik og substitute sa Reynolds number nga formula para makabaw na to. Yung turbulent pag yun siya o laminar. So ato lang siyang gi-assume as turbulent kay wala kong kakuha sa itong Reynolds number kay daghan tao mga formulas nga puro function of t. So, puro na t sa ilahang mga formulas. So, kanina lang itong gamiton nga t or the diameter that is equal to 0.66 times the roughness raised to 1.25 times length times the volume flow rate squared over the gravitational acceleration, that's the head loss, raised to 4.75. So plus the kinematic viscosity times the volume flow rate raised to 9.4 times L over G times head loss raised to 5.4. Niya kana sila is i-raise na to 0.04. Tapos kayo formula ninyo. So, ibalik lang ko na usuwat sa umos.
So, kani atong explicit relation yung gamiton ha. So, D is equal to 0.66. So, the roughness raised to 1.25. Length, the volume flow rate squared over G head loss. This is raised to 4.75 plus the kinematic viscosity, the volume flow rate 9.4, then length over GHL raised to 5.2, then raised to 0.04. Okay. So D, this is equal to 0.66. Then, ang atong roughness. Pila value sa roughness? 0. Okay, 0 because plastic. So, smooth strong plastic. So, 0 yung roughness. So, kung 0 ni siya, so 0 raised to 1.25. So, that is 0. So, ma-0 puting i-times na to ni. Diba? Diba 0 ni sila tanan? Kani silbi nga term. O kani sila nga part. No? Because 0 raised to 25. And then L, diba ma-0 ni sila ani kani tanan? Taman ra ani sa plus kani. Kani sila mo'y ma-0. Diba? Okay, so ato na lang na ilargong 0. So plus, so the kinematic viscosity. So balik taari, kinematic viscosity, that is 1.655 times 10 negative 5. So 1.655 times 10 negative 5 meters squared per second. So yung kinematic viscosity times the volume flow rate. At the volume flow rate 0.35 cubic meter per second. Ngunay ato ang erase to 9.4. Then length na to is to be transported in a 150 meters long. Then atong head loss is 20 meters. Not to exceed 20 meters, okay? So length na to is 150 meters over G 9.81 meter per second squared times head loss nga 20 meters raised to 5.2 then 0.04. Okay, so natay value for the diameter which is equal to value sa ito ang diameter. Excuse me. .27 o Okay, so 0.27 meters. So, ang minimum diameter TI para ang atong head loss will not exceed 20 meters is 0.27 meters. So, ato ang i-verify kung sakto ba ito ang gigamit nga explicit relation. So, ato siyang i-gamiton ang Reynolds number. Remember kung turbulent ba dyan siya or thinner. So, Reynolds number, that is equal to the density, the average velocity, diameter over
the dynamic viscosity. So wala tayo average velocity, no average velocity that is equal to volume flow rate over phase. So volume flow rate na to natay 0.35 cubic meter per second over pi over 4. Then atong diameter 0.27 meter square. So pila may atong average velocity? 6.11 ang Okay, so 6.11 meter per second. So ano ato ang gamiton ari? So natay sa density sa given. So density we have 1.12 1.12 that then 1.8 Okay. So natay 1.145 kilogram per cubic meter mo na siya ang density. Then natay 6.11 meter per second nga average velocity. Then natay diameter nga 0.27. Then ato ang dynamic viscosity is 1.895 times 10 negative 5. Okay. 1.895 times 10 negative 5 kilogram per meter second. So kilogram. Okay, so makansel na. So natay 99,726 ma'am. 0.52. pila to imong answer 99,000 99,726.52. 0.52. Okay, 99,000. Saan na to ag? Isa to eh. So pila man ang so dito sa ma'am. Suod ma'am. Pero ma'am, Okay. ang kuan ma'am, wa ni satisfy sa kanang na ratio sa roughness over D ma'am. Kaya di ba zero man ang ratio dan ma'am, gan kana kay. oh, 0.0 negative 6. Oh, Sige lang, 0.0. 0.1 ma'am. Taman 0.001. Pero sige lang kay, basta kay ang wala man tayo laing kani siya is explicit relation. Pero nikuan mo po siya ring Reynolds number sa usa. Pero makuan ko na to nga ang kani nga flow is turbulent. Kaya because 99,000 is greater than 4,000. So turbulent siya. So pwede ra kari gyapon ato ang gamiton. Wala man tayo laing kuan explicit relation code. So this is accurate within 2% of the Moody's structure. Sagdi lang basta kay ni kuan siya ni okay naman po siya sa Reynolds number. Na lang siguro sila ay kuan kamay kasi nga na kasi na yung mga point ra na ko kuan. So, pwede ra katura nga tulo ka explicit ang gamiton na to. Basta turbulent. Okay? So, mo ni ato ang diameter.
Okay, nakita ninyo? Yes, ma'am. Okay, so ani sa kuan sa atong PDF. So mo ni di ba ato ang i-discuss. So ang ato ang volume ato ang average velocity. So this is kuan kanang depend naka-function siya sa D. Then also ato ang Reynolds number. So lahi lang iya mga kuan man good iyang mga gipanggamit nga variable. So kani siya, this is the average velocity. This is the diameter. Then kaning gamay nga V, this is the kinematic viscosity. So kani nga mga upat ka formula, so iya na siya gisolve. So ang iyang gigamit man kay equation solver such as EES. So mo ni nakakuha siya og diameter na 0.267. Pero ingon siya na since the Reynolds number is greater than kung kato nga formula tumagamit o mapa man siya og ingani nga Reynolds number. So pwede ra ako no nga ato ang nga gamiton nga directly is the katong Swami-Hain formula. So katong atong gigamit nga diameter that is equal to 0.66. Pero na lang sila difference nga between the two result which is less than 2%. So pwede ra gihapon o kay lisod naman o maggamit pa ta og mga four equations na mga para makuha na to ang value for the diameter. So pwede ra gihapon o katura atong gibuhat nga gamiton na nato tong explicit relation. Pero na lang siya difference nga less than 2% which is allowable naman gihapon nga natay 2% difference. So, okay. Okay, so ingat na lang nato ha nga basta turbulent siya, so pwede ra gihapon o kanira nga mga explicit relations atong gamiton. Kuan lang kanang naa lang siya 2% nga difference sa katong yung actual nga answer. Okay? Any question? Nasabtan ra gato ang duha ka examples. Yes, ma'am. Okay. So on Tuesday, we'll have our quiz. So kanira lang siguro sa atong quiz. Dili na lang sa nato i-appeal tong taas na ba? Pila nang pwede ra po. Continuity equation, Bernoulli's equation. Okay naman siguro continuity of Bernoulli. No? So mag-quiz na lang ta about the continuity equation, Bernoulli's equation, and also kaning turbulent o laminar. So pagsuwat na lang mo mga formula o kaning table, dada lang apila na nagdala. Niya, at tumata na sa room. Ha? Yung mga magsuwat ng so, pwede na mo tadon kamulong quiz, ma'am? Oo. Pwede na pa-print na lang mo. Or Okay, pagsuwat. ma'am. Kaya tag-as na kayo ukuan formula. Napo tay table. Ang basta kuhod ninyo tong table na katong equivalent na roughness. So, o katong mga friction factor kung unsa nga
So, kuan na lang, tanang formula na lang, i-apply na lang niyo. So what? Or mag-print na lang mo o tables and formulas. So, kuan man tana sa room 102 man tana, buot kayo sa room 102 no. Susuwayan lang nako o. Kasi pwede ta mo balhin. Makik-swap lang po sa room 207 on Tuesday. Tuesday, no? Okay, wala na question. Mag-attendance ako. Ay, before ta mag-attendance, mag-kuan sa DI. Um, okay, so request ako mag-open the camera para sa documentation. Karyo lang for documentation lang. And then mag-attendance after. Okay, asar naman friends ko. Okay. 1, 2, 3. Okay. So, pwede ra o i-close na to. So, mag-attendance ako. Alvarado, Present, ma'am. Ampo, Ano, Present, ma'am. Apale, Aranwes, Aranwes, wala sa Aranwes, Banak, Biyahe pa si Joan, nagbiyahe pa si Joan, ma'am. Nahinira yung signal, ma'am. Ano nga pa, kuhan siya? okay, Bantilan, Present, ma'am. Boyonas, Present, ma'am. Kabakulan, Tom, asa si Tom? Kabaktulan, wala, Kabanding, Present, ma'am. Kaduyak, Present, ma'am. Kahis, Present, ma'am. Karyas, Present, ma'am, present. Sempron, Present, ma'am. Dayagbil, Present, ma'am. Digamo, si Digamo, Digamo, wala, Estudiantes, Present, ma'am. Escobosa, Present, ma'am. Calieros, Present, ma'am. Kamau, Present, ma'am. Intong, Present, ma'am. Juarez, Present, ma'am. Present. Legazpi, Present. Legazpi, Ingas, Present. Present. Madronero,
Madronero.